with a rich experience of having worked in abroad and at reputed corporate hospitals in India. They are ably supported by an in-house neonatal team and round-the-clock obstetric anesthesia and epidural facilities. These services are supplemented effectively by childbirth educators and lactation consultants. To set a very sacred intention, let there be something each and every one of us take back from this event. Thank you, sir. Next, we call upon Dr. Thank you, ma'am. Also welcome Dr. Karapakkam. Dr. Devi, everybody. Just they make also, the stretches they do during yoga also definitely helps in normal delivery, definitely. You recommend it? Yes, definitely. If you look at yoga, there are two aspects to yoga. One is the Hatha yoga, where you have all your actual stretching and things that come. And the other part is the pranayama side of things. So both of it, when I look at stretches and things like that, so something like, you have Marjanasana, you have Malasana, all those kinds of hip opening exercises. They are very useful because they will help the head come down nicely. Every woman's ambition at the normal delivery. But at the time labor what any another heartbeat to fall, so the 3 P's we consider பெண்களும் வந்து வேலை பண்ணுறது கிடையாது, எல்லாத்துக்கும் we have machines. உட்காந்த இடத்துலயே நம்ம வந்து சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றது வந்து the sedentary lifestyle definitely has led to more cases of PCOS எல்லாமே. The other reason fertility centers have come up is lack of patience, as in patience, format, and social pressures. People are not prepared to wait. Kalyan on within 2 months, 3 months, exactly. Which is why, so majority of the times, even with fertility treatments, we will probably investigate, saying what is the problem? Do you have PCOS? Do you have endometriosis? And even reassurance that no, this is a matter of chance. If everything is normal, you will have a good 80% chance of conception, all being well in the first year of life or togetherness. Patients நிறைய இல்லாம infertility centers நிறைய வரப்போகுது. So patients are very good. The other thing is stress. Stress also plays a major role in terms of conceiving. So that is very important. As Dr. Janani said, pressures from outside, plus they have a lot of pressure from within, thinking that they should. This is, like an achievement. It's not like that. Just take it relaxed. Everything will be fine. The other thing is, we were talking about PCOS and endometriosis. That again is because of lifestyle changes. It can be modified. I do not know if it can be completely cured, because these are conditions which keep recurring unless we are following the lifestyle modification throughout our life. தெரிஞ்சுட்டு இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணுங்க, அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுதான் இந்த பிரெக்னன்சி ப்ரோக்ராமோட மெயின் எய்ம். We have the panel like Dr. Soumya is going to talk about a topic which is normal delivery. இப்போலாம் நார்மல் டெலிவரியா, அது ஒரு அப்நார்மலாக வந்து நார்மல் டெலிவரி ஆச்சு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ we want to re-emphasize that normal delivery is normal.
So she's going to talk about that topic. And normal delivery, it takes two people to do it. It's the patient and the doctor relationship and what the doctor is advising what the patient needs to do. So she's going to cover completely on that. And we have Dr. Chennai here. She's going to talk about it takes a team to deliver a baby. So ஒரு டெலிவரிக்கு வந்து நமக்குலாம் வந்து நம்மளோட பாட்டிக்கு ஓகே ஒரு NICUன்னு இருக்கிற இடத்துல வந்து நம்ம குழந்தைக்கு வந்து இவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபெசிலிட்டி இருக்கிற இடத்துல நம்ம டெலிவரி பண்ணணுன்றது ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணுற எனக்கே ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தெரியல. ஸோ தீஸ் தாட்ஸ் ஆல்வேஸ் ட்ரிகர்ட் அஸ் சேயிங் இந்த மாதிரி ஒரு எஜுகேட்டட் இந்த மாதிரி இருக்கிற பர்சனுக்கு இவ்வளோ நாலேஜ் இல்லைன்னா அப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் இருக்கிறவங்களோ இல்லை ஜெனரலி தேர் நாட் லிங்க் டு த மெடிக்கல் ஃபீல்ட் அட் ஆல் அவங்களுக்கு இன்னும் எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு பிரெயின் ஸ்டார்மிங் பண்ணி தான் we just designed this program and we thought this topic also will be very important because anesthetist plays a role. எல்லாருமே வெறும் கைனகாலஜிஸ்ட்னா உங்களுக்கு அந்த சப்போர்ட்டும் தேவை. ஸோ ஒரு நர்சிங் ரூமுக்கும் ஒரு நல்ல ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் என்ன பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் பிகாஸ் இந்த மாதிரி டீமை நாங்கள் வந்து செக் பண்ணி என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து we are actually empaneling them. ஸோ அதை பற்றி அவங்க பேச போகிறாங்க. அண்ட் இப்போ வந்து we are talking about lactation, we are talking about exclusive breastfeeding. அதுக்கும் வந்து people are specialized and they are coming up, they are certifying themselves. So we have another person called Dr. Aarti who is going to talk about ஒரு ஸ்ட்ராங்கான mama can deliver a strong baby. எப்படி அவங்க வந்து strong just put up this program for you. So after that நிறைய பேர் வந்து சிசேரியன் நடந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக சிசேரியன் தான் நினச்சிக்கிறாங்க. பட் எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர்ஸ் ஆர் actually looking at the patient's conditions and deciding we will tell them that there is a possibility to do a normal delivery second time. So even that topic is very new to a patient. I'm sure Dr. Ashri Shankar is not here. She will be joining us. She is talking on that topic. I'm ready? 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 Super ready. One more ready? இந்த காலத்தில் எல்லா கர்ப்பிணி பெண்களுக்கும் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் தரணும். நீ ஒரு ப்ரெக்னென்சியில் என்னெல்லாம் பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும், யாரெல்லாம் பார்க்கணும், இந்த ப்ரெக்னென்சி ஜேர்னியை ஸ்மூத்தாக ஆகிறதுக்கு ஒரு மெமரபிள் இவெண்ட் ஆகிறதுக்கு நீ என்னெல்லாம் பண்ணால் நல்லது நடக்கும். இல்லை காம்ப்ளிகேஷன் ஆச்சுன்னா ஏன் ஆச்சு இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதோட இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்துட்டு தான் இந்த இவெண்ட்டே நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இதில் என்னென்னா நம்ம ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளே ஒரு ப்ரெக்னென்ட் லேடி வந்தாங்கன்னா அவங்கள யாரெல்லாம் பார்க்க முடியும், அந்த டாக்டர்ஸ்லாம் என்னெல்லாம் சொல்லுவாங்க, எதுக்காக சொல்கிறாங்க, என்ன மாதிரி ஆன்டினேட்டல் செக்கப்ஸ் வேணும், பிளட் ப்ரெஷரில் ப்ராப்ளம் இருக்கா, ஏன் இருக்குது, அதுக்கு என்ன பண்ணணும், ஸ்கேனில் பேபியில் ப்ராப்ளம் இருக்கா, இல்லை என்ன டெஸ்ட்லாம் பண்ணி எவ்வளோ நார்மலாக இந்த ப்ரெக்னென்சியை ஆக்க முடியும், இல்லை இந்த ப்ரெக்னென்சிக்கு வேறு என்னெல்லாம் தேவை, நீ என்னெல்லாம் சாப்பிட முடியும், வாட் இஸ் த டயட் தட் யூ கேன் டேக், வாட் ஆர் த ஹெல்த்தி ஃபுட்ஸ், எதெல்லாம் சாப்பிட முடியும். ஒரே நாளைக்கு வாழைப்பழம் நல்லா இருக்குது ஆனால் 4 செவ்வாழை சாப்பிட்டா டயபெட்டிஸ் தான் வரும். அந்த மாதிரி ஹெல்ப்ஃபுல் டிப்ஸ் அலாங் வித் குட் மெடிக்கல் கேர் அது எப்படி கொடுக்க முடியும், என்னெல்லாம் எப்படிலாம் கொடுக்கணும், அந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்கு தான் இந்த ப்ரோக்ராமே. ஸோ இட் இஸ் ஃபார் த விமென் என்லைட்டன் தெம். அவளுக்கு வந்து இது தெரியணும். இப்போது வந்து இந்த காலத்தில் தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன். அந்த ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் தான் அந்த ப்ரெக்னென்ட் லேடிக்கும் இருக்கணும். அதே மாதிரி நிறைய மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது, குனியக்கூடாது, படிக்கட்டு ஏறக்கூடாது, அந்த மாதிரி எவ்வளவோ மிக்ஸ் இருக்குது. அண்ட் இது நிஜமாவே ட்ரூவா இல்லை, இது பண்ணினா ஒன்றும் தப்பு இல்லை, அந்த மாதிரி ஒரு விவரம் தெரியறதுக்கு தான் இந்த ஒரு ப்ரெக்னென்சி ப்ரோக்ராமே நாங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் நார்மல் டெலிவரி நார்மல் ஆகிடுமா ஆகாதா, அதை எஃபெக்ட் பண்ணுற என்னெல்லாம் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கலாம், அதை பற்றி விஷயங்கள் தெரியறதுக்கு தான் இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம். அதே சிசேரியன் நடந்திருக்கு, சிசேரியனுக்கு அப்புறம் நார்மல் டெலிவரி ஆகுமா ஆகாதா, ஆகிறதுக்கு என்ன சான்ஸ் இருக்குது, அதோட ரிஸ்க் என்ன, அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த ப்ரெக்னென்சி ப்ரோக்ராம் நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இது கண்டக்ட் பண்ணதுனால நாங்கள் என்ன எய்ம் பண்ணுறோம், என்ன அச்சீவ் பண்ணுறோன்னா, எங்களோட ஹாஸ்பிட்டலில் எந்த ப்ரெக்னென்ட் உமன் வராங்களோ whether they have normal delivery or whether they have a cesarean delivery, அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அவங்களுக்கு நல்லபடியாக எனக்கு டெலிவரி ஆகிடுது, எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது, அந்த சந்தோஷம் கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த ப்ரெக்னென்சி ப்ரோக்ராம் நாங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம்.